Welcome back. Right to Information, a workshop held on Sunday discussed and debated on a responsible public information officer. Social activist advocate Satish Sonak said that through RTI, we can fight for second freedom for a better governance. He also said that Goa requires a strong RTI domain. That we have to take the things together. Yes, a training academy, yes. But at the same time of having a training academy, we need a strong right to information movement in Goa, which will not only impart training, more than giving a training, they will teach a lesson to those who will not give information to the citizens. Both things are required. A training is also required and an element of teaching and lesson is also required. The workshop was held to highlight crucial issues like criteria to select a public information officer, department-wide RTI discussion and conducting regular auditing of the functioning of government officials. आमको अचीव करपाक जाय सेक्शन 4 म्हणजे सेल्फ डिस्क्लोजर सिटीजन चार्टरात सगळे इन्फॉर्मेशन अपडेटेड आसपाक जाय. एक दुसरे तेंच्यांनी फायल दाखोवपाक एक दीस तरी ठरोवपाक जाय. कोणें आयलो पब्लीक आय जस्ट वॉन्ट टू पळोवपाक जाय दीस फायल, तर ते तेंच्यांनी परमिशन दिवपाक जाय. हे काही ठिकाणी पुण्यात तरी आसा, काही ठिकाणी आसाय म्हणटा ते अशे काही गोष्टी आसा. What I would like to tell the PIOs is, please don't take RTI just as your duty. Please take RTI as your power. The government has given you a power to impart the information. The law has given a sword, a stinger in your hand to help the democracy. Our reporter Devendra Gaonkar with video journalist Prajot Pednekar. Feast of Our Lady of Rosary was celebrated with fervour in Fatorda. Our Lady of Rosary is believed to be the patron of Fatorda, who protects the people. The feast was celebrated on Sunday after preparation of 9 days. सभी माया आसाम का निरोक्ति था दूर एका कुटुंबात आम्ही त्या सचे मागणे करू दूर एका कुटुंबात संघातान एकठांय जाऊन आम्ही मागणे आणि भोग करू त्या सचे मागणे करू आणि या त्या सच्या मागण्या उद्देशी जेजूक सांगात आम्ही देऊ. Hundreds of devotees participated in the feast and celebrated with much fervor. Our Lady of Rosary is also known as Ruzai Saibin. The celebrants for the Mass informed the faithfuls to prepare and walk in the footsteps of Jesus Christ to experience God's love. Our reporter in Fatorda, Savio Dias. Residents of Rumdamol Davoli have complained of irregularities in the Panchayat electoral roll. They claim that one voter is enrolled in 2 different wards. Residents have blamed the director of Panchayat and Panchayat secretary for this mess. One of the candidates from Ward number 6, Rumdamol Davoli Panchayat, charged the director of Panchayat and Panchayat secretary of alleged irregularities in the Panchayat electoral roll. He claims that a single voter is enrolled in 2 different wards. Director of Panchayat आणि Panchayat secretary हे सगळ्यांनी मिळून वॉर्ड नंबर 4 आणि वॉर्ड नंबर 6, वॉर्ड नंबर 7 हे तिगाय रोला भितर सगळ्यांनी मेळून कितें नाटकां केला एक तांकांच खबर आसा. आतां हांगा जे आमचे वोटर जे आहा पळय ते डबल आहा. डबल मिन्स वॉर्ड नंबर 6, वॉर्ड नंबर 4, वॉर्ड नंबर 7 तिगाय भितर आहा आनी हेंच्यांनी वोट कोणा मारप हे कॅन्डिडेट्सान ठरवपाचें का वोटर्सांनी. In a similar case, Ibrahim Halgeri, a resident of the same ward, complained that his family members have been enrolled in different wards. आमगे घराचे आशिल्लो तिजे भितर 5 नंबराचेर 2 गेले हा आणि 3 नंबराचेर 2 गेले हा. वयता जाल्यार सगळे वचपाची न्हू. वयता जाल्यार त्यात 14 आशिल्लो 14 तरी वचपा जाय आशिल्लो आनी वार्ड नंबर 6चेर 10 दवरले हा आनी वार्ड नंबर 5चेर 2 गेले हा, वार्ड नंबर 3चेर 2 गेले हा. आमी आतां काही म्हणून वोट करपाची वचून घर आमगे
6 नंबर वार्डाचेर आसा. A reporter from Rumna Mall, Sameer Bhatt. Sada garbage treatment plant has been neglected by the Murgaon municipality. The plant has been clogged with plastic waste and moreover animal leftover and bones. The municipality has not lifted the garbage from the site, due to which the garbage plant is overflowing. This is the garbage treatment plant of Murgaon. It covers almost 14,000 square meter. The supervisor on the site informed that the garbage has not been lifted by the municipality from a long time. हमारा प्लांट का जो है आपको इधर दिख रहा है, गार्बेज प्लास्टिक पूरा इधर पड़ा है. अभी इसको उठाया नहीं कॉर्पोरेशन म्यूनसिपलिटी ने. इसके लिए हमको इधर भी सेग्रीगेशन हम बंद किया है. 2 महीना हुआ. सेग्रीगेशन बंद करने की वजह से गार्बेज पूरा भर रहा है. सेग्रीगेशन चालू रहेगा तो गार्बेज कम होते रहेगा. उसका उतना कितना हम गार्बेज सेग्रीगेशन करते रहेगा उतना गार्बेज आते रहेगा तो एक लेवल में रहेगा. क्या है गार्बेज में प्लास्टिक ज़्यादा आता है, क्या है ये? प्लास्टिक 50% आता है. 50 से 60% तक खाली प्लास्टिक ही रहता है. प्लास्टिक बॉटल्स. इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है? अभी यहाँ पे डंपिंग क्या प्रॉब्लम है? वही वेस्ट बहुत निकलता है सर. उसको अभी वेस्ट डंप करने के लिए भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम जगह नहीं है. उसको डिस्पैच करने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है इधर. वेस्ट हम ऐसा ही रखना पड़ता है. तो 4 दिन के अंदर पूरा भर जाएगा प्लांट हमारा. मुरगांव नगरपालिकेचो ट्रीटमेंट प्लांट आहे, गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट. गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाचो हो आतां म्युनिसिपालिटी हांगसर गार्बेज ट्रीट करपाक हाडून उडयता खरें, पूण हांगसर हो जो रॉ मिक्स गार्बेज उडयल्लो आसा, जो चिकन वेस्ट आसा, हितून गार्बेज मिक्स आसा, आनी ही वेस्ट जी पळय आतां हांगसर उडयली आहा ती गोरवां मारलेली आसा. गोवा गव्हर्मेंटाचो मीट कॉम्प्लेक्स आसा उसगांव, जाल्यार ही हांगसर गोरवां मारलेली हाडां हांगसर कशीं? कोण तरी हे भायर इल्लिगल काम करता काय कितें? गोवा गव्हर्मेंट हेजेर चॅक दवरतलो काय कितें? वास्को म्युनिसिपालिटी हेजेर चॅक दवरतलो, आनी ही गार्बेज आतां ओवरफ्लो जाता तेजें कितें? म्युनिसिपालिटी हेजेर एक्शन घेतली काय कितें? वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकयकर. News from sports after a short break. Stay tuned.